عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm teacher أمنية. How are you today؟ أهلا بيكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله معادنا مع MHI Prep 2. طبعا طلب مني كتير أكمل منهج MHI، وعشان كده أنا إن شاء الله معاكم النهاردة. أهم حاجة إن انتوا دايما تكونوا متابعين القناة، وأول بأول دوسوا على الجرس علشان خاطر يجيلكم كل جديد. واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر، لان الاخر دايما بيكون فيه questions وبيكون فيه حاجات مهمه لازم تسمعوها كويس. النهارده ان شاء الله هشرح لكم يونيت 3 MHI Prep 2 ثاني اعدادي، وهكمل ان شاء الله المنهج كامل باذن الله، هو وطبعا بقيه النوفل. اوكي، ولكن الاهم من ده كله انا محتاجه ان انتوا تقولوا لي اذا كده، يعني انا مثلا النهارده هكمل شرحي على البيجز بتاعت البوك بتاعت من كتاب المنار. اوكي، فانا عايزاكم برضو تبعتوا لي في الكومنتات تعرفوني هل كده الشرح ده تمام اوكي، ولا الاحلى ان انا اشرح على البورد. عايزه اشوف رايكم ايه، والراي اللي انتوا تطلبوه انا طبعا هستخدم او هعمل. تمام. هبدا النهارده ان شاء الله مع يونت 3. يونت 3 is 9 to 5. يعني ايه 9 to 5؟ اولا نمسك العنوان واحدة واحدة. 9 يعني رقم 9، 5 طبعا رقم 5. طب من 9 ل5 تقصدي تقولي يا تيتشر؟ طبعا يعني كترجمة حرفية من 9 ل5، ولكن كلمة 9 to 5 دي very important. معناها ايه؟ من 9 إلى 5، وديت بيرمزوا بيها في الامريكان لانجويج او البريتش ان هي العمل الثابت، او زي ما بنقول عليها احنا بالمصريين وظيفة حكومية، لانها بتبدأ من الساعة 9 تخلص الساعة 5. تمام، ده اللي يقصده بيه. معنى كده ايه يا تيتشر؟ ان احنا اليونت ديت ان شاء الله هنتكلم عن الجوبز. طبعا نتكلم عن الجوبز، places of work, describing the work, expressing an opinion, a greeting, anyway. طيب خلينا نبدأ بإذن الله part 1. طبعا احنا عارفين part 1 بيكون فيه أهم the most important definition and the most important vocabulary، أهم الكلمات، وبيكون كمان فيه جزء reading. Let's start. يلا بينا. طيب first طيب flexible can be changed. put off to make somebody not want to do something. Trust to believe that someone is honest. Tough physically difficult. Residents people who live in a place. Gradually means slowly. Instinctively naturally without thinking. Skills qualities and experience. Put out to extinguish, to stop something burning. Emphasis special importance. Requirements things that you must do or need to have. Commitment promise or agreement. In charge of responsible for. Excel to be very good at doing something. Promotion to move to a more important job. Community helmet. Visor female male. Application include. Prevention employ. Liaison. Protective clothing. Media. Citizen. Complicated. Patience. Intelligence. Encourage. Unemployed. Challenge. Underneath. Traditionally. Retail. Adapt. Firefighter. Challenge.
professions. طيب أنا عايزة أعرف يا teacher يعني إيه professions؟ professions يعني job. لا مش بس كده. profession equal job، لكن job ما تنفعش تكون equal ل profession. طب ليه يا teacher؟ لأن profession معناه حد متميز أو حد يعني متمكن من المهنة، عامل كورسات، عنده وقت، خلينا نقول بسم الله، يعني مثلا عامل كورسات، عامل أبحاث، المهم إن هو حد perfect one، تمام، بشهادة زي الدكتور والإنجينير. لكن الجوب دي بقول على أي حد، تمام. aircraft pilot, astronaut, builder, carpenter, coal miner, electrician, engineer, flight attendant, hairdressers, lorry driver, nanny, solicitor, wholesaler, mechanic, nurse, plumber, secretary, surgeon, barrister, physiologist, civil servant, correspondent, counselor, distributor, editor, financial analyst, stockbroker, tribist, laborer, swordfish, industry. طبعا دي كلمات الورك بوك، حتى هو كاتب نمبر بيج 20 and page 21. وهي دي احلى حاجه في المنور بصراحه، ان هو بيجيب كل الكلمات وبيجيب كل حاجه مهمه ومش مهمه. swordfish, industry, entire, coast, leading country, breeze, opportunity, hire, eventually, elect, passionate, author, publish, bestseller, narrate, crow, wire, recession, college, aspect, suitable for, turn up, reason for, deal with. مهم أوي البريبوزيشن، مهم أوي البريبوزيشن يا شباب، لأنه هيجيب لي الفيرب ما بين القوسين كده مثلا، أو الكلمة ما بين القوسين، وانت المفروض ان انت تستخدم انت البريبوزيشن لوحدك، تضيف انت البريبوزيشن لوحدك فري رايت. deal with, apply for, work out, settle in, angry about, adapt to, bring up, take up, proud of, on board, excel at. become, spend, feel, felt, take, talk, taken, fly, flew. categories. يعني ايه categories؟ يعني بوابات. يعني ايه؟ يعني اصناف او انواع. طيب خلينا نشوف اول category. اول حاجه الفلايت اتنت واللور والنيرس والسكرتري، دول مصنفين حسب ايه؟ helping or looking after people، انهم بيساعدوا وبيعتنوا بالناس. nursery school teach nurse وناني working with small children or babies، بيتعاملوا مع الاطفال الصغيرين او البيبيز. builder coal miner engineer واللوري driver working with heavy machinery، بيستخدموا آلات ثقيلة. builder and coal miner getting dirty، بيبقوا متوسخين. aircraft pilot, astronaut, builder, carpenter, electrician, engineer, hairdressers, lawyer, nurse, plumber, surgeon، كل دول having a specialized knowledge، يعني مسؤولين عن specialized. professional fields أو المجالات المهنية زي child physiologist, supply teacher، دول الفيلد بتاعهم ايه؟ المجال بتاعهم ايه؟ education. financial analyst, stockbroker, banking and finance المالية. barrister or selector law قانون. civil servant or counselor government. correspondent or editor media الإعلام. distributor or wholesaler ديت retail. separate phrasal verb، هتشرح يعني ايه الفرق؟ يعني ان دول separate. يعني ايه separate؟ يعني يعني منفصلين مش متصلين. اوكي، يعني نقول مثلا take your coat off، اقلع الجاكيت بتاعك، تمام.
مش لازقين في بعض يعني. اوكي، البربوزيشن والفيرب مش لازقين في بعض. tell off make up. طبعا الاول خلينا ناخدهم واحده واحده بالمينينج بتاعها. take off معناها remove، يقلع او يغير. tell off and not child speak angrily too، يعني يتكلم بطريقه يعني يهزأ شخص. make up invent، يخترع ويألف. طب وميك اب على بعضها معناها يزين او يتزين، وبتيجي بمعنى لو في شرطة في النص كده بتكون معناها الميك اب اللي احنا بنستعمله. يعني شوفي كلمة ميك اب فيها كام استخدام، وشوفي بتفرق ازاي لو ميك اب متصل او منفصلة. give out exam papers. call off يعني يكنسل. pick up collect يجمع. look up find in الفرنسي book، يدور معنى كلمة في القاموس. turn down reject or refuse يرفض. Some transitive phrasal verbs are separatable, which meanings there are two possible positions for the object. الأوبجكت أو المفعول بيكون ليه مكانين، يا إما بيكون في النص كده ما بين الverb والpreposition، أو يكون بعد الverb عادي. تمام. However ومع ذلك when the object is a pronoun، لما بيكون الأوبجكت ضمير it always goes between the parts. هنا مهمة جدا. يعني لنا لو الاوبجكت ده كان بروناون ضمير يبقى ده لازم يتحط في النص، لكن لو هو اي كلمة ممكن نحطه في النص ما بين الفيرب والبروبوزيشن او في الاخر. تمام. طبعا دي شوية اكزامبل كده هنقدم قصة سهلة ما فيهاش حاجة. A man's world serving the community. serving the community يعني يخدم المجتمع. When firefighters turn up to put out a fire, traditionally people expect them to be men. However بمن يعني ايه؟ لما الفاير فايتر او اللي هم اللي بتوع اطفاء الحرائق بيروحوا ان هم يطفوا حريقة في بيت، traditionally كالعادة الناس بتتوقع منهم ان هم يكونوا رجالة. However ومع ذلك underneath the protective clothing, helmet and visor there are more and more women. يعني ومع ذلك بيكون تحت أو في حماية الملابس الهلمت الخوذات and visor there are more and more women، بيكون ممكن أوقات ستات. One such woman is Cass، واحدة منهم اسمها كاس ويب who joined the fire service، واللي اشتركت في خدمة أطفاء الحرائق in 2008 سنة 2008 and is now in charge of a team، ودلوقتي هي بدل الفريق of firefighters من الطفايين at her local station، في المدينة المحلية بتاعتها، في المكان المحلي بتاعها، محطتها المحلية. when she became crew manager، لما كانت مدير الفريق following a promotion she was the first female، كانت أول سيدة تعمل كده. so in the wall of her region، عشان كده one reason for increase in female firefighter is a change in the job requirements. يعني وكان ده سبب في زيادة أعداد السيدات كمطفيات حريق بدل من الرجالة في لمتطلبات الوظيفة. There is more emphasis، كان في تركيز on communication skills، على المهارات الاجتماعية nowadays هذه الأيام with fire officers spending a large part بتقضي وقت طويل أو وقت كبير of their day education في تعليمها اليومي the community التواصل about fire prevention عن منع الحرائق. we visit residents، احنا زرنا residents يعني مسؤولين أو رؤساء and explain وتوقعنا how to prevent fires، ازاي ان احنا نمنع الحرائق in the first place في المكان الأول. says كاس، قالت كاس and this is someone women excel at، وجاءت هذه السيدة لتفهمها. Nevertheless many women، على الرغم من ان ستات كتيرة are being put off the profession by the 24 hours a day commute expect of firefighters. Everyone كل شخص needs flexible working، محتاج عمل مرن arrangements ترتيبات العمل مرنة within their job، وظيفتها explains women's legion officer Rashford. يعني محتاجة العمل المكتبي family friendly working hours، ساعات العمل الودودة أو الصدوقة العائلية attract يعني بتجذب more women كثير من السيدات to the profession
because they could have their career يقدروا يحصلوا على حياتهم المالية as well as a family life بدلا من حياتهم العائلية. What more could anyone want؟ ايه بقى الشخص عايز ايه تاني؟ او البني ادم عاوز ايه تاني؟ a tough job، وظيفة صعبة. Base 34 in a new garage، في جراج جديد in Montpellier in the south of France، في south of France. Customers الزبائن أو العملاء who take their cars بياخدوا عربياتهم زي من هناك for repairs عشان تتصلح may be surprised يندهشوا to find يلاقوا that all the employees إن كل الموظفات are women، سيدات. When Happy Meal advertised for women لما أعلنت عن ستات who wanted to become mechanics عايزين يكونوا mechanics he chose 15 اختار 15. They included a nurse في منهم ممرضة a secretary سكرتيرة a beauty therapist and two flight attendants واتنين مضيفات طيران. They all wanted a chance، كلهم عايزين فرصة to work عشان يشتغلوا in this traditionally male environment في هذه البيئة الذكرية التقليدية. I think أعتقد a lot of people كثير من الناس instinctively trust women بيثقوا في السيدات more أكتر. He says and family customers والزباين السيدات might feel more comfortable ويشعروا براحة أكتر with somebody مع بعض الناس who doesn't treat them إنهم بيعاملوهمش as if they don't understand anything كأنهم مش فاهمين حاجة. although most car mechanics على الرغم من إن كثير من السيدات أو الميكانيكيات are still من الرجالة this situation هذا الموقف is gradually changing يتغير بالتدريج. men are starting to leave the profession الرجالة بدأوا يتركوا الوظيفة أو المهنة and women are joining it والستات بدأوا يلتحقوا بيها. why؟ ليه؟ in a word من ناحية technology in the past إن التكنولوجيا في الماضي being a mechanic was a physically tough خلت وظيفة الميكانيكي وظيفة فيزيائية. تمام. leave the profession a mechanic being a mechanic إنك تكون ميكانيك أو تكون ميكانيك was a physically tough يعني لمسة فيزيائية أو فسيولوجية للجسم and dirty job وظيفة متسخة. now دلوقتي cars are much more complicated than they used to be العربيات دلوقتي بقت غير ما هما متعودين عليها. you need patience محتاج للصبر and intelligence والذكاء to work out عشان تحلها. what the problem is يا ترى ايه هي المشكلة؟ not trains مش كبيرة. many people كثير من الناس believe يعتقدوا that this make the job more suitable for women than for men للستات أكتر من الرجال. طبعا هي والله أنا شايفة إن هو موضوع شيق جدا يعني تماما بيدل على أهمية المرأة وبيدل على إن أصلا الست لو عايزة تحط دماغها في يعني في أي حاجة وعايز تعمل حاجة مفيدة أكيد هتعمل محدش هيمنعها. يبقى النجاح ما يعتمدش أو يتوقف على راجل أو ست لكنه يتوقف على الإتقان في العمل والإبداع فيه. كمل قرايتي على السريع. She is responsible for hiring new staff. عايز نستخدم التشارج. أنا عارفة إنها إن التشارج إيه؟ in charge of يبقى she is in charge of hiring new staff يبقى أنا she responsible for كلها وأحط in charge of. We always remove our shoes before we enter our house. Take يبقى we always take off our shoes أو take our shoes off before we enter our house. The firefighters couldn't extinguish the fire, put out. يبقى the firefighter couldn't put out the fire أو couldn't put the fire out. بس لو جاب لي ورا بعض فهكتب ورا بعض. تمام. هنا مثلا my working hours are changeable. I don't start at the same time every day. يبقى عايز نستخدم flexible. يبقى أقول my working hours are flexible. طبعا سؤال قطع براجع اللي أنا بحبه جدا. طيب ندخل بقى على part 2 في الجرامر. تعالوا نقرا اهم الفوكاب بتاعت الجرامر. بصوا انا البارت بتاع الجرامر دوت انا مش بشوف ان في كلمات مهمه كتير ومعظم الكلمات احنا يعتبر اصلا يعني واخدينها قبل كده. mine cool cooler higher harder
chimney, orphanage, transport, attach, chain, build, thruster, passageway, entrance, motivate, ticket inspector, pocket money, crowded, grandchildren, employee, light bulb, factory, college, retire, place influence. طب ايه الفرق ما بين college دي وفي college تانية بس من غير الاي اي؟ الفرق بينهم college دي زميل دراسة او زميل عمل سوري، لكن college التانية معناها كلية. عشان كده بقولك كملوا الفيديو للاخر علشان انا بقول معلومات ما بين السطور مهمة جدا مش هتلاقيها او مش هتلاقيها مكتوبة في كتاب. تمام، يعني المعلومات ديت المفروض ان انتوا تاخدوا بالكم منها عشان تعرفوا الفرق، تعرفوا ازاي ان اصلا حتى الديكتيشن مهمه. يعني احنا لما اعمل ديكتيشن واغلط في حرف مش معناه انا لا ده انا غلطت في حرف، لا دي انت غيرت معنى جمله كامله او معنى كلمه تامه. rucksack, flip flop, successful, may do, pipe, shoplifter, surgery, tag, architect, operation, salary, orphan, experiment, sales. Composer, deaf, include, release, brazen, novelist, nuclear, disaster, the Nobel Prize, peace, destination, kidnap, politician, emperor, poverty, sweep, swept, swept, dig, dug, dug, wear, war, warren, lead, led, led, steal, stole, stolen, buy, bought, bought, choose, chose, chosen, speak, spoke, spoken, come, came, come, win, won, won. our grammar time. انا هشرح زي ما قلت لكم زي ما اتفقنا في اول الفيديو، هشرح الجرامر على الكتاب زي ما هو مكتوب، تمام، او من الكتاب. اوكي، لو تمام وفاهمين كويس اتس اوكي، يعني سوري لايك دعموني الشرح كده تمام. اوكي، اذا حابين اشرح زي الفيديوهات التانية على البورد برضو قولوا لي رايكم. I wait your opinion. اوكي، defining relative clauses. طبعا احنا هناخد اصلا defining وال undefining، ولكن نبدأ نقول يعني ايه relative clauses. relative clauses يعني clauses معناها ضمائر الوصل. يعني ايه ضمائر الوصل؟ يعني هي كلمة بتوصف الجملة، تمام، جملتين مع بعض او بتوصل جملتين مع بعض. ده ليه؟ لان already الجملة يعني فيها subject او object anyway، فيها حاجة متكررة مرتين، فانا بدل ما اكررها مرتين لا انا هقول الذي او التي زي ما بتقولوا بالعربي. اوكي، الاول نشوف defining. يعني ايه defining يعني teacher يعني ايه؟ طب هما اصلا ايه هما relative clauses؟ relative هما ضمائر الوصل زي who, whom, who وhom which. relative clauses زي who وhom which where when. اوكي، طيب تعالوا نشوف. defining relative clauses. defining comes immediately after a noun، تيجي بعد الاسم على طول، and gives us information about the noun، تدينا معلومات عن الاسم. she is the pet who looked after my cat، دي البنت اللي بتعتني بالكات بتاعتي. the hospital where my sister works in enormous، المستشفى اللي اختي شغالة فيها enormous ضخم. they can come in the middle or on the end، في النهاية تقدر تيجي في نهاية الجملة أو في بداية الجملة أو في نص الجملة عادي. أولا ما نشوف أنواعهم إيه، ودي الإيه ودي. who we can use for people، نستخدمها للناس أو للأشخاص، الأشخاص العاقلين، تمام، يعني دايما بتيجي بعد اسم الشخص. she is a girl who طبعا تنوب عن الشخص ده إذا كان subject أو object. طب هو إيه الفرق أو أنا أعرفها إزاي؟ تعرفها لما بتيجي بعد السبجكت بيجي بعدها verb على طول، زي الجملة الأولى she is a girl who works here، هي دي البنت اللي بتشتغل هنا. شايفين بعد الهو verb، تمام، مش مهم بقى present ولا past، يعني دي مش موضوع، مش مشكلة. she is the girl who I met، هي دي البنت اللي أنا قابلتها، بس هنا object ليه؟ بعد الهو subject. she is the girl I saw on the bus on my job followed by subject لأنها جت بعدها subject. which كمان معناها الذي. أولا تاخد بالكم إن هو which الاتنين بيساوي ذات. we use which for things، نستخدمها للأشياء سواء كانت animals or things. this is the car which hit the boy، برضو subject أو object. this is the car which my father bought.
تمام. when you who and which replace the object لما يكون مكان ال object it's possible to be omitted. okay, we often use that instead of which. نستخدم that بدل which, and you can see that instead of who بدل who in informal English في الإنجليش التقليدي أو الغير رسمي. Here's the book that you want. Did you help the person that helped Mary? What? Sorry. where relative. تمام. we use نستخدمها for place للمكان، تعبر عن المكان. This is a hospital where my neighbor was born. whose بتدل على البوسيسيف عن الملكية. This is a boy whose toy was broken. when refers to what to time. كل واحدة من اللي بتسأل عليها بتسأل يعني احنا بنستخدم question word. طب ايه الفرق يا teacher؟ question word بتكون في أول الجملة لكن هنا بتكون في نص الجملة. when we use when for time للوقت. تعالوا نشوف بقى كده example. شايفين وعامل لكم في الريرايت ايه W أقصر من ال H، معنى كده إن هي ايه؟ إنها تتعمل relative. This is my school full stop I learn there. طبعا أنا هحط where. طب أنا أول حاجة بعملها إن أنا بلغي الحاجة المتكررة. تمام. أنا بشوف الحاجة المتكررة ايه وبشطبها. أنا مثلا هستخدم where. اوكي. طب ايه اللي متكررة؟ السكول و there، يبقى أنا هشطب there وأقول this is my school where I learn. where I learn يعني حطيت الايه بس الوين مكان الفول ستوب. طب ليه يا تيتشر؟ او ينفع احطها في حته تاني؟ لا، لازم تحطها بعد المكان، لازم احطها بعد المكان. علي is my neighbor. my neighbor his car was stolen. عربيته اتسرقت. انا المفروض استخدم whose مكان مين؟ مكان الهز، مكان الهز. علي whose car was stolen is my neighbor. which this is a hotel which is very expensive. I saw the boy who he stole the bike. تمام. I saw the boy he stole the bike. I saw the boy who stole the bike. حطيت الهو بعد الشخص عاطل. تعالوا بقى هنا أعلمكم أنا طريقة سريعة جدا لحل الريلاتيف وسهلة أوي. أنا ببص على قبل السبيس. man ده شخص يبقى هو. hospital ده مكان يبقى where. team ده أشخاص. she works as a part of a team. is in Paris. native في باريس يبقى عن مكانه يبقى where. Dina the pianist. occasions the show. who they are the neighbors car يبقى عربيتهم whose car. that is the main is طالما is يبقى هو. a laboratory is a place. laboratory is a place where. unskilled work يبقى which. bank where. a paramedic is a person who. تعالى بقى نشوف ال rewrite. I went to the cinema. I met my cousin there. عايز استخدم where. أول حاجة أشيلها هي there. أقول إيه؟ I went to the cinema. مش هو ده المكان، هقول بعده where I met my cousins. number 2. أحمد is my friend. his father قصده على إيه؟ على his father had an accident. أبوه عمل حادثة سوري. يبقى أقول إيه؟ أحمد whose father had an accident. whose دي صعبة شوية لأنها ما بتتحركش كتير. يبقى أحمد بعد المالك أقول whose وبعدين الشيء المملوك. أحمد whose father had an accident is my friend. Nada is my neighbor. She works in an office. who يبقى نقول Nada who works in an office. She is my neighbor. or Nada who is my neighbor. Nada who is my neighbor comma who works in an office. We live in a district. There are a lot of parks. يبقى we live in a district where there are a lot of parks. طيب. I stayed at a hotel. It overlooks the Nile. يقولي عايز استخدم which على الأوتيل على طول. يبقى I stayed at the hotel which واشيل بقى الات دي خلاص أنا مش عاوزها. It overlooks the Nile. non-defining relative clauses أو ضمائر الوصل اللي هي non-defining.
Nine defining could come immediately after a noun تيجي بعد الnoun and gives extra information بتدينا معلومات إضافية بس برضه عن نفس الحاجات يعني هو عن ال people والwhich عن ال things والwhere عن ال places والwhose كده يعني. heteros which as neighbors. They can go in the middle تقدر تيجي في النص or at the end أو في نهاية الجملة and start with وتقدر تبدأ كمان and start with a comma and end with a comma or full stop تبدأ بكوما أو تنتهي بجملة. Abraham Lincoln, who was president of the United States in the 19th century. In non-defining relative clauses we use who or whose or where and which but we don't use that ما نقدرش نستخدم that. My grandfather شايفين الكلمة who had 8 children did last year. جدتي اللي عندها 8 ولاد أو 8 أحفاد 8 ولاد ماتت السنة اللي فاتت. We use which for things. My uncle lives in Alexandria, which is in the north of Egypt. طيب. We use where for places نستخدم where الأماكن. Last month I visited Jamaica where my uncle was born. Whose for possessions. Mona whose toy was broken is my best. شايفين الكلمة؟ طيب. هنشوف الإكسرسايز. My cousin lives in Giza. He is the doctor. هيستخدم هو. My cousin who lives in Giza is a doctor. Cairo is the capital of Egypt. It's a very big. Which يبقى Cairo which is the capital of Egypt is very big. حتى المعلومة مش مهمة بنحطها في الآخر تمام. Somehow story is broken is my best friend. Ramadan month when I fast is wonderful. تعالى نشوف بقى الايه الفوكابولاري في بارت 3. بارت 3 ده البارت بتاع السكيلز والرايتنج والديكشنري كورنر. الكلمات اللي فيه برضو مش جامدة قوي تمام ولكن برضو خلينا ناخدها. skilled, manual, challenging, stressful, monotonous, rewarding, customer, full time, part time, salary, operate, negotiable, produce, essential, sales representative, contract, proven, logo, agenda, assembly line, deadline, scope, suite, demanding, specialist, brainstorms, include gardening manager, department, suitable, council, camp, monitor, surroundings. prepositions and expressions يعني الحروف الجر والexpressions اللي هي التعبيرات. very important very important أنا بقول لكم ركزوا عليها عشان فعلا بتيجي في الريرايت مهمة جدا. lazy with, keep up with, deal with, apply for, in person, work on assembly line, draw up contracts, meet deadlines, operate machinery, available for, gain experience. طبعا كلمة experience ما يجيش معاها غير الفيرب gain. ما ينفعش اقول have او has او مثلا سوري انها earn او win تمام. report on sales figures. paid give given, deal dealt, sell sold, send, find found, leave left. post, advertise, cater, considerable, responsibilities, reliable, insistent, reference, opportunity, grateful, in person, available, includes, confident, that is, booking, interested, relevant, accountant, illustrator, musicians, photographer, politician, scientist. طبعا هنا meaning making nouns والprofessions بتاعتها. إذن طالع من
الاسم البروفيشن الوظيفة أغلبيتها بتكون بإضافة er. forming the verb phrasal fill in an application form, sign a contract, attend an interview, take a job, be promoted, make someone redundant, hand in your resignation. وبكده تكون ديت آخر بيج معانا في يونت 3. يونت 3 زي ما انتم شايفين سهلة مش صعبة ولا حاجة. تمام. very important. البراجراف بتاعها مهم أوي أوي أوي، زي ان احنا نتكلم عن ال role of the woman in the different professions. تمام. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوها عن ظهر قلب. اتمنى ان انتوا تحفظوا اهم الكلمات اللي شاورت لكم عليها وقلت لكم عليها، وتذاكروا الجرامر كويس وتحلوا عليه. اتمنى كمان تقولوا لي رايكم في الكومنتس اذا كنت ارجع اشرح على البورد ولا اكمل زي ما انا. اتمنى تدعموني باذن الله، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وينال على اعجابكم، وباذن الله ان شاء الله كل فيديو يكون احسن من الفيديو اللي قبله باذن الله. See you later. I will miss you so much and goodbye.